السلام عليكم. My name is ايهاب. Today we're gonna study راح ندرس قطعة I'll always be proud of him اللي هي قطعة أنا دائما راح أكون فخورة بي اللي هي قطعة مصطفى أحمد. بداية القطعة راح نتعرف على مصطفى أحمد اللي هو 4 years old boy عمره 4 سنوات. He woke up استيقظ من النوم. He went straight off his bed وتوجه مباشرة من سريره to look for his mother يدور على أمه look for يبحث his mother والدته. He was puzzled يعني حائر والمرادفة مالتها surprised متفاجئ. So he was puzzled. زين كان حائر ليش؟ Because لأن his mother didn't come ما اجتي into his room الغرفة to wake him up حتى تقعده. So he was puzzled and went to look for her. هيجينا سؤال. Why was Mustafa puzzled? ليش كان حائر؟ Because his mother أمه didn't come ما اجتي into his room الغرفة to wake him up حتى تقعده. He went to look for her. راح يدور عليها. He went in the kitchen, in the bathroom, بالمطبخ, بالحمام, but he didn't find her. ما لقاها. هيجينا سؤال. Where did Mustafa look for his mother? وين مصطفى دور على أمه؟ He looked for his mother دور على أمه in the kitchen بالمطبخ and the bathroom وبالحمام. Did he find her? لقاها but he didn't find her ما لقاها. So he went لذلك ذهب into her bedroom الغرفة النوم مالتها. He found her there لقاها found her وجدها there هناك. But she was still asleep لكن كانت لا تزال نائمة. مصطفى tried to wake her حاول يقعدها. حيجينا سؤال. Where did مصطفى find his mother? وين مصطفى لقى أمه؟ مصطفى found his mother وجد أمه in her bedroom بغرفة النوم مالتها but she was still asleep لكن كانت نايمة. مصطفى tried to wake her up حاول يقعدها by شغلتين shaking هزها and calling ويصيح لها but to no avail. To no avail معناتها دون جدوى اللي هي معناتها without success بدون نجاح. هيجينا سؤال. How did مصطفى try to wake his mother up? شلون حاول يقعد أمه؟ He tried to wake her up by shaking and calling. هزها shaking calling صاح لها but to no avail لكن دون جدوى. لطيفة is مصطفى's mother. هسه تعرفنا على لطيفة اللي هي أم مصطفى. Who is لطيفة؟ من لطيفة؟ لطيفة is مصطفى's mother. لطيفة suffers from diabetes. تعاني من مرض السكر. هم يجينا سؤال. What does لطيفة suffers from? من شنو تعاني لطيفة؟ لطيفة suffers from diabetes. تعاني من مرض السكر. شنو معنات مرض السكر؟ مرض السكر والمصابين بالسكر اسمهم diabetics اللي هم مصابين بالسكر. هذا يعني انه diabetics need to يجب control يسيطرون او يتحكمون their blood sugar بسكر الدم with injections حقن of insulin حقن الانسولين. هيجينا سؤال. What does diabetics need to او have to؟ شنو اللي يجب على مرضى السكر؟ Diabetics need to control their blood sugar يتحكمون بسكر الدم with injections of insulin بحقن الانسولين. ايش صار بلطيفة؟ لطيفة blood sugar سكر الدم مال لطيفة drop انخفض too low لمستوى واطئ and she lost consciousness وفقدت الوعي. هيجينا سؤال. What did happen to لطيفة؟ ايش صار بلطيفة؟ لطيفة blood sugar سكر الدم drop too low انخفض لمستوى واطئ and she lost consciousness وفقدت الوعي. Without help بدون مساعدة لطيفة can die أو could die ممكن أن تموت in a few hours في بضع ساعات. مصطفى's father أبو مصطفى was away كان بعيد on a business trip برحلة عمل business trip. هيجينا سؤال. Why مصطفى's father couldn't help لطيفة ما قدر يساعد لطيفة أو where was مصطفى's father وين كان أبو مصطفى؟ الجواب راح يكون مصطفى's father أبو مصطفى was away on a business trip كان بعيد في رحلة عمل.
ولذلك مصطفى was the only one، الشخص الوحيد who can help لطيفة أو help his mother، اللي يقدر يساعد أمه. مصطفى مصطفى عرف الماضي مال عرف when his mother needed sugar، من أمه تحتاج سكر، she usually drank، عادة كانت تشرب something sweet، فشي حلو. So he went to the kitchen، راح للمطبخ and opened the fridge، وفتح الثلاجة and brought a can of cola، وجاب علبة كولا. He couldn't make her drink it، بالتأكيد ما قدر يخليها تشربها because she was unconscious، غائبة عن الوعي. هيجينا سؤال، what did مصطفى bring؟ شنو الشيء اللي جلبه مصطفى؟ راح نقول مصطفى brought، الماضي مال bring، مصطفى brought جلب a can of cola out of the fridge، علبة كولا، كان علبة out of the fridge، من الثلاجة. Then مصطفى قرر on another plan، خطة جديدة. الخطة مالته كانت to call the emergency services، يتصل بخدمات الطوارئ. Luckily، لحسن الحظ، his grandmother taught him، منو علمته؟ grandmother taught him، بيبيته علمته how to do that، شلون يسوي هالشي previous week، الأسبوع الماضي. فمصطفى سوى called the emergency services، اتصل بخدمات الطوارئ. هيجينا سؤال، how did مصطفى prove، كيف مصطفى prove أثبت his intelligence، ذكاءه؟ أثبت ذكاءه he called the emergency services، اتصل بخدمات الطوارئ although، بالرغم من he was a 4 years old boy، كان عمره 4 سنوات. who taught مصطفى، أو who did teach مصطفى how to call the emergency services، شلون يخابر خدمات الطوارئ. who taught him، منو علمه؟ بيبيته. luckily his grandmother، لحسن الحظ بيبيته taught him، علمته. emergency operator، مجيبة الهاتف operator، صفية خوري took the call، استلمت المكالمة. who is صفية خوري، أو who was صفية خوري؟ صفية خوري was the emergency operator، مجيبة الهاتف who took مصطفى's call، اللي استلمت مكالمة مصطفى. مصطفى was very calm معناتها هادئ، وهنا راح يجينا true or false. مصطفى was very nervous when he called the emergency services، مصطفى كان متنرفز أو كان مرتبك. of course الجواب راح يكون false، مصطفى was very calm، جدا هادئ. إيش قال مصطفى للemergency operator؟ he told her، قال لها his mother، أمه was sick، كانت مريضة and she needed a doctor، واحتاجت طبيب. هيجينا السؤال، what did مصطفى tell the emergency operator؟ شنو قال مصطفى المجيبة الهاتف؟ he told her، قال لها his mother was sick، أمه كانت مريضة and she needed a doctor، واحتاجت إلى طبيب. بعد after 15 minutes، ورا 15 دقيقة، an ambulance arrived. مصطفى was very little، كان كلش صغير، he couldn't open the door for the paramedics، وكان ما يقدر يفتح الباب للمسعفين. so he stood on a chair، وقف على كرسي، طبعا هاي كلش مهمة متكررة بالوزاري. he stood on a chair، وقف على الكرسي to open the door، حتى يفتح الباب for the paramedics، للمسعفين. راح تجي how did مصطفى open the door for the paramedics؟ شلون فتح مصطفى الباب للمسعفين؟ he stood on a chair to open the door for the paramedics. وراح تجينا فراغ أيضا، مصطفى had to، مصطفى اضطر أن، فراغ to stand on a chair، يوقف على الكرسي to open the door، حتى يفتح الباب for the paramedics، للمسعفين. من هم الباراميدكس؟ هذا أيضا يجي مرادف ويجي توصيل. paramedics are medical helpers، مساعدين طبيين. medical، طبي، helpers، مساعدين. هم they rushed upstairs، واندفعوا نحو الأعلى. they saw لطيفة unconscious، ولقوا لطيفة غائبة عن الوعي. they spotted، وكشفوا her، أو رصدوا أو لقوا her insulin users identity card. insulin user، مستخدم، identity card، بطاقة تعريفية، اللي هي insulin users identity card، بطاقة تعريف مستخدم الأنسولين. they knew لطيفة is diabetic، مصابة بالسكر أو مريضة بالسكر and they gave her، وطوها an injection.
هيجينا سؤال. How did the paramedics know what's wrong with لطيفة؟ شلون عرفوا شو المشكلة بلطيفة؟ أو how did paramedics know لطيفة suffers from diabetes؟ أو how did paramedics know لطيفة is diabetic؟ They spotted رصدوا her insulin users identity card بطاقة تعريف المستخدم للأنسولين. What did they give لطيفة؟ شنو عطوا لطيفة؟ They gave her an injection عطوها إبرة to raise her blood sugar حتى يرفعون سكر الدم. And she regained consciousness. Regain consciousness استعادت الوعي. معناتها المرادف مالتها wake up استفاقت أو استيقظت. She was so proud of مصطفى. كانت كلش فخورة به. Because he was intelligent كان ذكي and he saved her life ونقذ حياتها. هيجينا سؤال. Why was لطيفة proud of her son؟ ليش كانت فخورة بابنها؟ أو why was لطيفة proud of مصطفى؟ أو ليش فخورة بمصطفى؟ Because he saved her life لأن هو أنقذ حياتها and he was intelligent وكان ذكي when he needed to be عندما احتيج منه أن يكون. أتمنى استفادتوا من القطعة. أشوفكم قطعة الأخرى.